you're on. There were a couple of other emails that came, but the one that stands out in my mind is the most marked email was from Iran, and he wanted for us to buy him a plane ticket to Aruba. Why? He was leading us to believe that he was, you know, buy me a plane ticket to Aruba and I'll go meet with the police. You know, like... He would turn himself in. Turn himself in, yes. Wanted a plane ticket to Aruba. And he wanted you to pay for that. Yes, he did. Dit is één van die mailtjes. Op 24 mei, 6 dagen voor de moord op Stephanie, schrijft hij: als u me terugvliegt naar Aruba, zal ik doorgaan met ons plan. Ik voel ook de pijn. Joran presteert het dus om voor de tweede keer op het gemoed van Natalee's moeder te werken. En haar zo voor de tweede maal op haar ziel te trappen. Nu niet om eindelijk te zeggen waar haar dochter begraven ligt, maar zogenaamd om zich aan te geven. Uitermate kwaadaardig en geraffineerd. Het leidt immers geen twijfel dat als Beth had toegehapt, Joran direct het ticket in cash had omgezet of had omgeboekt naar een andere bestemming. Beth leeft in de veronderstelling dat Joran op dit moment in Nederland zit. Ze kan het dan ook bijna niet geloven als ze een week later verneemt dat Joran in Peru verdacht wordt van de moord op een ander meisje. How could he be a murder suspect of a young woman in Peru when we just looked at the email, we were just talking about that Sunday, which would have 3 days prior, about buying him a plane ticket to Aruba. Yeah. Now we know it's the truth. He's in jail for that. Yes, he is. How do you feel about that? Doesn't it make you furious about it, what happened there? Oh, it makes me, yes, it makes me sick. I mean, it's just, the death of Stephanie shattered me, Peter, because I think about, oh my gosh, you know, I just, everything, you know, it was not supposed to happen. It was, you know, it was just, that was just not supposed to happen. This should have never happened. Is somebody to blame for that? You're on Sloot. And somebody had asked me, is it a coincidence? You know, is it, you know, a brutal taunting by a sociopath to murder her on the same day that 5 years ago Natalee went missing in Aruba? And someone put it very well. I mean, murder is murder. It was no coincidence. Suppose you were standing face to face to him. What would you say? What would you do? I would tell him what I told you. There is no game anymore. There is no card he can play. Because I will walk out of there and my freedom trumps his captivity. Beth ziet veel overeenkomsten tussen de verdwijning van haar dochter in 2005 en de moord op Stephanie Flores. Ook daarom is er toch niet helemaal gerust op dat het recht nu wel zijn loop zal hebben. I knew that when I sat down with the prosecuting attorney during those summer months of 2005 and was hearing the statements that Iran was giving to the interrogators, I knew he would never walk out of that prison. He would never. Yeah, but he did. But he did, and I feel like that's what's so. I feel like that's where we are again. You're afraid that the story is going to repeat itself. The story will repeat itself. It felt like it repeated itself on May the 30th of 2010. It's a concern of mine that it will repeat itself in September of 2010. And So that's the reason you like to contact the family Flores? I would. If there's anything that I can do for them or with them to keep Stephanie's
killer behind bars, then that's what I want to do. And if there's anything that we can do together to go, from here forward, I want to do that. Because I never want Joran to see he does not need to be walking among society. He needs to be where he is in prison. Behind bars. Behind bars. Samen met Peter gaat Beth daarom naar Peru. Om er een ontmoeting te hebben met de familie van Stephanie. En met Joran van der Sloot zelf. In de beruchte Castro-gevangenis. Ja, en hoe dat allemaal afloopt, dat ziet u volgende week in het spannende tweede deel van onze reportage, waarin we op pad zijn met Beth Holloway. Joran beweerde onlangs dat hij spijt heeft van alles en als hij kon, de tijd zou terugdraaien. Nou, volgende week wordt duidelijk hoeveel die spijt van hem waard is. En natuurlijk ook wat er gebeurt als Beth Holloway in de gevangenis oog in oog komt met een man die haar leven ruïneerde. Wat betekent dat voor een moeder die nooit haar dochter heeft kunnen begraven en in de daaropvolgende jaren getart, vernederd en afgeperst is door de man die daar verantwoordelijk voor is? Volgende week